On the dot. We have started. Yeah. Okay, finally managed to come to this point. Good. We'll get started with this podcast. What was the first question? Are you religious? I have seen you in some of your early morning classes with Tirunir on the forehead, but you never share about religious practices. Is it your personal thing? Okay. See, basically, to understand Tirunir, okay. Tirunir, we all think that it is this ash, we have it on our forehead, but there is a deeper sense to it. Tirunir in Tirumandram is referred to as dopamine. Okay, of course, they don't use the word dopamine, but they have explained it in such a way that you can easily decode it. They're talking about dopamine. Okay, so as in yoga, we see lots of internal things. Okay, but modern days human beings are seeing the outer side of it. So that is a confusion between Tirunir. Okay. So I wear every morning when I start my class or my practice Tirunir in the forehead for some medical reasons. Okay. So when you have your Tirunir on your forehead, it absorbs your sweat much. So that is quite easier for me to practice, stay focused on it. Now that is the basic physical aspect of it. There are some medical aspects towards it also. So that is the basic reason of you seeing me on Tirunir. Okay, and always I have dopamine generating in me. So that is the internal aspect of it. The next thing to work on, okay, is religion. Okay, see, whenever people ask this question, religious, okay, every time they ask me this question, this punch dialogue serves me the answer. I am never religious. I am God GS. You feel it. See, the point is, I have a fabulous understanding and realization of God, which is helping me to stay curious in the path of yoga. So that way, I have a confirmed belief on God. So that is my direction of progress. But religion, modern times, have been corrupted. Okay, all the founders of these religions or the leaders of these religions had a profound understanding and realization of gods. So they wanted many to focus on this direction, and they created a community. Now, what happens is religions are not taking these followers closer to God, but they are caught up into a cultural activity. So that is the reason I never recommend religion. I don't follow religion. I follow aspects of living. I follow aspects, deep-rooted aspects of our culture rather than religion. Because religion, modern days, are doing some way different, odd things than it is designed to it. இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா ரிலீஜன் எதுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு கம்யூனிட்டியாக எல்லாம் இறைத்தன்மையை தேடி போகணுன்றதுக்காக. இப்போ அந்த டைரக்ஷன் இல்லாமல் எல்லா ரிலீஜனும் போட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த போட்டி வந்தோடனே ரிலீஜன் ஸ்ட்ரக்சராக மணி மேக்கிங் மிஷினாக மாறிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் quite not convincing me to follow. Other than that, every religion holds a fabulous understanding of what yoga is, fabulous understanding of what life is, fabulous understanding what God is. Okay, but other decode panni ponana, even the religion is a good path, but that is not convincing for me in modern days. So I am not religious. I am always God GS. You feel it? Thank you for asking this question. Next question. How to find the purpose of life, Anna? Have you found yours, and how did you become a yoga teacher? What is behind it? I am surprised by the level of dedication that you have towards teaching us. It seems to be more like a work than a work for you. Are few days difficult for you
how do you cope up with this? Subhashni Subhashri. The point is, for most of you, yoga chose you. Or for some of you, yoga chose you. For some, you chose yoga. And the Mari was circumstances. For me, yoga chose me in a way. I was good at education, all doing this academic curriculum. So, nalla padipum vanduchu. Adanaala I was flourishing in this part of education. And as well as at the business, money making also, I was good at it. So, all things were moving perfect. Modern days perfect. I was in an accident where I had 12 fractures. So to come out of this, I need to take up therapy. So not just physical as well as mental therapy is needed. So in our uncle institute, my father, my uncle were my yoga teachers. So in our uncle yoga institute is Jnanavadaya. So that is the place where I was going through therapy. So therapy what happens is I have to sit and watch others how they practice. So under circumstances I started giving comments like your right foot is not firmly grounded, maybe outer sole, focus on it. And my comments slowly in a master, my uncle start to give me classes or class certain portions slowly it became an thing for me. Like Organica, I have a teacher in me was coming out. So when the teacher started popping up, I sensed a huge amount of responsibility. And the responsibility quench pandradhukku I have to transform a lot. So transformation through knowledge is must be. So I started visiting many places, many teachers. The modern day teachers, the American Yoga Alliance. So the Yoga Alliance certification 200, 300 hours, and the American. All my teachers were sometimes misunderstood as beggars. ஏதோ ஒரு கோயிலில் ஓரமாக வச்சுருப்பாங்க, திடீர்னு பார்த்தா அவங்க பிரெத்து வேறு மாதிரி இருக்கும், அவங்களோட செயல் வேறு மாதிரி இருக்கும்னு எனக்கு நியூஸ் வந்திருக்கும். ஸோ ஐ கோ தேர் அண்ட் விசிட் தெம், சிட் வித் தெம், தே டோன்ட் டீச். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு ஏன்டா தம்பி இப்படி உட்காந்துருக்கேன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பேச்சு கொடுத்தோம்னா சொல்லி தருவாங்க. இது மாதிரி தான் டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் நான் நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் மீனிங்ஃபுல்லான லெசன்ஸ் எனக்கு கிடச்சிச்சு லைஃப்பில். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்க போது நாலேஜ் started growing. Then practice. So every day or 6 hours practice irukum. Maybe if I sit 2 o'clock in the night, I will get up somewhere around 4, 5, 6 அது மாதிரி எந்திரிச்சு மெடிடேஷன் விட்டு எந்திரிப்பேன். 2 to 4 அது மாதிரி தான் இருக்கும். So exploration inward also started growing. So the exploration inward was a huge source of knowledge. அதே மாதிரி meeting people, understanding their practices, they gave me huge insights and knowledge. ஸோ இதெல்லாம் நடக்க போது தான் எனக்குள்ளே இருக்க டீச்சர் வெளியே வந்தாங்க. டீச்சர் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்கானிக்காக யோகாவனம் ஆல்சோ ஸ்டார்டட். யோகாவனம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் 15 years now. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகி இட் ஸ்டார்டட் ஃப்ளரிஷிங். இன் அ வே ஃப்ளரிஷிங் இன் அ சென்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் கமிட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்னால் அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது இப்போ. ஸோ பீப்புள் ஆர் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். ஸோ இப்போ அடுத்தது என்னது, நிறைய பாடிஸை பார்க்குறோம், அவங்க மைண்ட்ஸை பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது ஹவு தே மூவ்னு பார்க்குறோம். தென் வி ஃபைன் டியூன் அவர் ப்ராக்டிஸ். அதுக்கப்புறம் வி ஆட் கஸ்டமைஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் இன் டு த ப்ராக்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் வாட்சிங் பீப்புள். தட் மேக்ஸ் இட் வெரி டைனமிக். See, when things are very dynamic and vivid, we don't get bored. So that is the reason, because of students, I'm so enthusiastic in a way. Because when I observe you guys, it is like, I feel your limitations, I feel your potential. So in a way, I feel like a mother. Okay, எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி, ஒரே சாப்பாடு கொடுத்தா எல்லா பிள்ளைங்களும் போர் அடிச்சிருமா, அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி உங்கள் நீடுக்கு ஏற்றாப்புல வி ஃபீட் யூ, நரிஷ் யூ. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் தான் எவ்ரிடே கிளாஸஸ் இருக்கும். ஏன்னா அப்சர்வ், இப்போ ஒரு அம்மா இந்த பிள்ளை இதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேங்கன்னா அதை ஒரு ரீடிஃபைன் பண்ணி நான் கொடுக்கணும்.
Okay, so அந்த கடமை மாதிரி தான் we customize then and there. So that gives me a lot of source for my creativity. The source for my creativity is from your observation. So அது enthusiastic-ஏ வச்சுக்கோ. So doing that continuously enthusiastic இருக்க போது, the next part of your question is on do you feel some days difficult? Yes, of course we drain ourselves. Particularly I work in a rhythm where I work continuously for some 13 to 12 days, then take a day break. அதாவது அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு. ஸோ அந்த 13th day நெருங்க போதெல்லாம் 12 days நெருங்க போதெல்லாம் ஐ ஃபீல் டயர்ட்னஸ். அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாகிடும், ரெஸ்டரேட் யோகாவாக போயிடும். இட் வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் மீ. பட் சில டியூஸ்டேவாக வரும். ஸோ இட் வில் பி மச் இன்டென்ஸ் ஃபார் மீ. பட் இன் அ வே அந்த 14th day லைக் ஒரு நேச்சரில் போயிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக சப்மிட்டிங் அவர் செல்ஃப் இந்த நேச்சர்னு ஒரு ட்ரக்கிங் போட்டோம்னா அகெயின் ஐ ஃபைண்ட் இட் ஸோ மச் energy as well as knowledge from nature. Then I am coming down to serve you with all that. Sharing my finding மாதிரி தான் லைஃப் போயிட்டுருக்கனால it is always keeping me enthusiastic. So I think that will summarize all your questions. How do you cope up with different situations? Oh, difficult situations. See, it is coping up பண்ற போது it is limiting our human potential. See, we have a capacity to outgrow our problems. That is my firm view on it. Human potential அதான். அப்படி இருக்க போது the easiest thing you can do is understand what is going around you. Observe. Okay, observation is the key. The more you observe, you will start to automatically lose all these bias ideas. அப்போ அப்சர்வேஷனை இன்டென்ஸ் பண்ண போதே அப்சர்வேஷனுக்குள்ளேயே ஒரு சொல்யூஷன் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக நம்ம ஐ ஹாவ் டு திங்க் அண்ட் ஃபைண்ட் சொல்யூஷன் அப்படிலாம் கிடையாது. அப்சர்வ் மோர் இன் ஆல் டைரக்ஷன், ஆல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது ஈஸியாக சொல்யூஷன் கிடச்சிடும். அடிக்கடி நம்ம கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுற அனாலஜி தான். இஃப் யூ சி அ கிட், இப்போ புதுசாக ஒரு விசிட்டர் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிட் எப்படி அவங்கள வெல்கம் பண்ணோம், அம்மா இங்கே குத்திட்டு இருப்பாங்க, வணக்கம் சொல்கிறான் வணக்கம் சொல்கிறான் வணக்கம் சொல்கிறான். கிட் லிசன் தான் பண்ணாது. வாட் டஸ் இட் கிட் டூ? இப்படி பார்க்கும், அப்புறம் குனிஞ்சு பார்க்கும், அப்புறம் சேர் பின்னாடிலேருந்து பார்க்கும், அதுக்கப்புறம் தலையிலேருந்து பார்க்கும், காலுக்கு இடையிலேருந்து பார்க்கும். See, the kid is trying to cover that new person. He wants to understand the new person in different perspective. One among the perspective, the kid will find something very close to it. Then the kid comes and talks to the stranger. Other than that, the kid has no need to talk to the stranger. He has to connect in some perspective where the stranger feels friendly to him. Okay, same thing the life is. See, if you are in some problem, if you want to solve problems, try to create more perspective of it. Okay, if you are not able to create more perspective, have a mentor, ask him to deliver some perspectives. This view could give you some different perspectives. Okay, so அப்படி இருக்க போது you can outgrow the problem much easier by seeing things full, completely without bias. So that is the basic idea behind it. Okay, so, and that is also the way I don't drain myself too often in the act of finding a solution. I feel I have to see things full so that the solution is hidden in it. Then it automatically takes things forward. Hope I answered you. Surprise with the dedication. That is normal. That is the enthusiasm. Okay. Let me give you an example. Teaching kids, okay, drains me a lot. In a way, one kids class I compare it to 5 adults class. Okay, but that is my source of dedication. I'll tell you. See, they ask me cutthroat, honest questions, where all these adults find it difficult to answer. All these adults difficult to listen. Okay, அப்படி இருக்க போது, so the kids' questions help me to think. And the thinking oda reflection தான் நீங்கள் dedication பார்க்குறீங்க. ஓகே, நம்ம ஷெட்யூல் போடுறது டிசைனர் கலர்ஃபுல்லாக மாறினதும் கிட்ஸால் தான். ஓகே, ஸோ always have more time with kids. They have a huge source of purity. That purity and the energy can transform us. So that is one way of looking into dedication. One way of looking into the reflection of dedication from me. Okay, but it is responsibility of a yoga teacher. It is my duty and I love it. So there is no question of otherwise. Thank you for the question. Next question.
Take this. How to always have a calm mind. Not only when going to asanas, but while lying, having a tough time during the day. Okay. So the question you are not able to see. Now, the point is, see, calmness is overrated. Okay, and it's misunderstood. A warrior in a war field is successful only when he is calm. You feel it? The CEO who is in a very tough competition can be successful only when he is calm. You feel it? So warrior calmness எப்படி இருக்கும்? Through making right moves. ஒரு CEO calmness எப்படி இருக்கும்? Through making very hard decisions. Okay? So calmness வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இப்போ நம்ம காம்னஸை மாற்றி தப்பாக பேசுனதுனால இந்த இன்டர்நெட்டில் காம்னஸையும் அகிம்சையும் சேர்த்தே பேசிடுறோம். Okay, but it's not that. Sometimes hard decisions have to be made. The mother's calmness can be choppadi. You got it? Okay, but the point is, the calmness is overrated ஏன் சொல்றேன்னா, because it was redefined in this manner. Calmnessனா அமைதியாக இருக்கணும், எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்றது. That's not true. I've seen the calmness of a warrior helping people a lot. அப்படின்னா நம்ம arguments, they have to be calm, they have to be very focused, only then they can protect us. அதெல்லாம் பார்க்க போது காம்னஸோட வியூவை தான் நம்ம மாற்றணும். ஓகே, we are going to get challenges then and there every day, every moment. Okay, some challenges உங்களுக்கு அது ப்ராஃபிட்டபிள் ரிசல்ட் இல்லாட்டி அதை இக்னோர் பண்ணிக்கிறீங்க, அதனால அது சேலஞ்ச் இல்லைன்னு சில நேரம் ஓப்பி அடிக்கிறீங்க. யூ ஃபீல் இட். சம் சேலஞ்சஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் இட் டூ அட்டாச் டு த சேலஞ்ச். ஸோ அந்த சேலஞ்ச் அளவு அட்டாச்சாக இருக்கும் போது யூ ஃபைண்ட் இட் நாட் பீஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட், இதே இது இன்னொரு பாருங்க, சேம் திங் when you do it, which you know? I didn't get you. Okay. So, and calmness sort of idea and perspective மாத்தினாலே நமக்கு புரியும். Okay. So, we are going to get huge amount of challenges. Only with challenging situations, we transform ourselves. Challenges இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வரீங்கன்னா, then definitely your career is not growing. That I can guarantee. So நிறைய challenges இருக்க மாதிரி நம்ம growth rate and growth possibilities is high. Okay, so that's a thumb rule, and that is a very rule which holds all the common sense in it. Okay, when that is understood, and the strategy is you become strong enough so that the problem is small or the challenges is small. That it may look effortless for others. Okay, for you it is a high effort because you have to prepare every day. So your preparation has to be so high that you become so strong, the problem looks so small. You feel the view. So the idea is to outgrow the problem with strength. Any area, any career you choose, you become strong in it, both in mind and body. So when that happens, problems become small, or you effortlessly gaze through these problems. Okay, so that is my view on having or reflecting calmness in your work also. Okay, of course, but the point is, my first point is another design கேட்டிருக்கீங்களே, are you able to be calm on the mat, ma? I am torturing you always. But the point is, see, all difficult preparation you do has fruitful results. அந்த ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் கண்ணுக்கு தெரிய போது சேலஞ்சஸும் கணக்கு தெரியணும். சேலஞ்சஸ் கணக்கு தெரிய போது ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கணக்கு தெரியணும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கணக்கு தெரிய போது நம்ம ஸ்ட்ரென்த்து ப்ரிப்பரேஷன் கணக்கு தெரியணும். இது எல்லாம் நடந்துச்சுன்னா ஸ்மூத்தாக போயிட்டே இருக்கும். நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தெரியுது, நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரியாத போது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கெட்ட வார்த்தையாக மாறுது. யூ ஃபீல் இட். நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வித்தை தெரியல, அதனால தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கஷ்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதை ஒரு தப்பாகவே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வார்த்தையை. ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் குட்.
provided you know how to prepare yourself strong for your life. Got it, ma? Is yoga only for flexibility? Yeah. Oh, translation. So this question from is coming from the Instagram. Is yoga only for flexibility? Yeah. I'll tell you why. I'll also demonstrate. I have to go to this view. Yes. See, okay. I don't use this word flexibility often, okay? Rather, I use the word range of movement. Okay, if you have enough range of movement of the hip and if you have a strong and long hamstring, what happens? Doing a full split and getting into Hanumanasana become possible. Okay? So you can understand this as flexibility. Okay? So, yoga la Hanumanasana oda nikkadu. When you reach this alignment, you can get into Ekapada Kaundalyasana. If you get into this level, push-ups at this is also possible. So, yoga la idu mari ella asanathukkum define pannalam. See, any asana, same hamstring flexibility vachittu, without strength you cannot get into Visvamitra. This is also part of yoga. This is a greater deal. You feel it? Without strength, you cannot get into Visvamitra. So, the point is, yoga focuses more towards strength rather than flexibility. Okay, with flexibility, you go into or you get into an alignment. But staying in the alignment makes sense. You have to stay a little longer in this alignment. See, this is. Yeah. Now, see, another example. Let us say this posture, Urtva Dhanurasana, is giving you flexibility. All flexible people can be able to do this. Now, how long can you stay it? Comes a question of strength. So, the longer you stay in this posture, you need, for staying longer in this posture, you need strength. You feel it? Yoga is not an outward thing. If you are copying forms, you are doing some gymnastics where people are going to judge you by the shape. You feel it? But in yoga, you have to hold asanas in stillness and your mind have to go inward. Understand the asana, the inner view. When you start viewing from inside, then it expands and unfolds your mind in a very big degree. You feel it? So that is the basic idea behind yoga. So don't confuse yoga with gymnastics. Gymnastics is an art designed to understand your form and scoring marks based on your forms, based on the set of rules gymnastics holds. But yoga is entirely different. You get into a posture, hold on to the posture for a longer time so that you have enough time for your mind to go deeper into that posture and understand and unfold your mind. That's the basic idea behind it. That is the reason it is called yoga. Yoga literally means unification. So it is helping you to unify your mind and body. You feel it? So this unification, mind and body, you have to give enough stillness so that mind can enter and observe and come out. Stillness is mind has to run with it. So the relative velocity of body and mind set observe. Mind வேற direction போயிட்டு body வேற direction போச்சுனா no observation is possible. It is not yoga, it is called droga. You feel it? So yogaவை பண்ணனும்னா you have to hold it still. Stillness வேணும்னா strength வேணும். I can give you any number of examples. Okay, these are two things. One, I have help you understand the flexibility, so-called flexibility. Vijay Rampal calls it range of movement, is not enough for doing a advanced posture. Okay, even for simple postures, if you want to sit in Padmasana or half Padmasana for a longer period of time, the axillary ligaments of your knee is not the deciding factor. It's the strength of the axillary ligaments is the deciding factor.
It is not the flexibility which is going to matter more. It is the strength of these ligaments and muscles matters more. So strength plays a huge role in yoga. Never misunderstand with these designful photos of Instagram and understand this. Yoga is for flexibility. Yoga is always about strength and learning. See, when your mind enters in your body, it like your breath is the tool which helps you to get your mind into your body. Breath is like a torchlight. It lights up so much different areas in your body doing different asanas. So when you witness it, when the mind witnesses it, it creates knowledge. That knowledge is the vital source. And that knowledge is what yoga is designed for, not for flexibility. Yes, thank you. Next question. To do this transition and the process change to the transition. Yes. Next transition and the yes. Next question. Can yoga cure and help in the cancer? Yes. Yeah. This is a very. Can yoga cure or help with the treatment of cancer? Okay. See, first we need to understand how this cancer is defined. Okay. Cancer is some parts of our body. You can call it as some fragmental parts of our body which are working against us. Okay, நம்ம பாடியோட ஈகோசிஸ்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, அப்படின்னா நம்ம பார்ட் ஆஃப் பாடி, தென் we are calling it as cancer. This is a vague definition, so don't consider it. So with that idea, this cancer is of different forms. Okay, அந்த கோர் ஐடியா வந்து இந்த வேக் டெஃபினேஷனில் தான் இருக்குது. அப்படி இருக்க போது நம்ம பாடி அதை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுதுன்னா, பாடி ஹேஸ் டி செல்ஸ், அதாவது நம்மளோட ஃபைட்டிங் சோல்ஜர்ஸ் டி செல்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அதில் வந்து டி ரெக்னு ஒன்று இருக்கும், டி ரெகுலேட்டரி செல்ஸ்னு. ஸோ திஸ் ரெகுலேட்டரி செல்ஸ் யூனோ வாட் இட் டஸ், நம்ம பாடியில் இருக்க செல்ஸை இந்த டி செல்ஸே எனிமியாக நினச்சி அட்டாக் பண்ணாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டி ரெக்ஸ், இது நம்ம சண்டைக்காரர் இல்லை, இது நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு புரிய வைக்கும் டி ரெக். இப்போ இந்த டி ரெக்கோட ஒர்க்கிங் எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சா கேன்சர் பாசிபிலிட்டி அதிகம். இஃப்ரெட் அல்லாட்டி டி செல்ஸோட ஒர்க்கிங் விகரஸாக இருந்துச்சுன்னா கேன்சர் பாசிபிலிட்டி அதிகம். சேம் திங் இஸ் ஃபார் அகெயின் ஃபார் ஆன்டி இம்யூன் disorders, okay, autoimmune disorders. So when this is understood clearly, okay, appo yoga eppadi pannalaanu yosikkalam. See, whenever your breath and your body movement is synchronized, or when you are breathing longer and calmer, what happens is your body starts to take you into a parasympathetic nervous system, the nervous system where the body's mechanism of self-healing. If your body is constantly self-healing, other than that you cannot live long. So it is constantly self-healing. அப்போ என்ன self-healing எப்போ இருக்கும்? When the body is in the parasympathetic nervous system. நார்மலி நீங்கள் ரொம்ப ஜாபில் இருக்கீங்க, ஒர்க்கில் இருக்கீங்க, ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் இருக்கீங்க, இல்லாட்டி ஒரு த்ரெட்டில் இருக்கீங்கன்னா, யூ வில் பி இன் அ சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். Sympathetic nervous system, your body is fine-tuned to solve a problem, not taking care of the body. You feel it? So, இதிலே அதிக டைம் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த பாடி குறைஞ்சிரும். குறைய போது என்ன ஆகுது? ஸோ செல்ஃப் ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்ட். யூ ஃபீல் இட்? ஸோ அந்த செல்ஃப் ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும் போது இந்த கேன்சர், இந்த மாதிரி நிறைய டிசார்டர்ஸ் பாசிபிலிட்டி ஆர் தேர். இந்த செல்ஃப் ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யோகாவில் தேர் ஆர் செவரல் ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, I can rate you some. See, I can also demonstrate. See, first primary or the most efficient and intense way of getting a parasympathetic nervous system active is Sirsasana.
So Sirasasana, that is why it is even in our general and beginners class. This is your Sirasasana. You can get up, glutes engaged, stay tall. If you are finding it difficult, you can use wall support. Okay? You can use wall support, stay at least for 15 breathing. Okay, there are several other methods to get into it. Even with rope support you can do it, without the head touching the ground you can do it. So there are several methods to explore. But the point is, this is the most efficient and intense way of activating parasympathetic nervous system immediately. Okay. Next, so everyday practice, what we do in some of the intense practice, we finish the asana flow with Simhasana. Simhasana can be done with knees open, hands at the front, with a roaring lion sound. To stretch your tongue out, eyes looking at the middle of the eyebrow. So what this does anatomically is, it activates your vagus nerves. Whenever the vagus nerve is active, it is closest to the parasympathetic nervous system, so it immediately switches you to a parasympathetic nervous system. This is also the reason after vomiting you will feel relaxed. You will get into a sleep and your body starts to self-healing. This is a body's cope-up mechanism of vomiting. Okay, vomiting or science is that. So we are stimulating vagus nervous system using Simhasana. Simhasana can be perfectly done when you can do it Padmasana. When you do Padmasana, when you push your hip down, see, next to the vagus nerve, we are creating a grounding energy. From that grounding energy, when you expand and do it, automatically vagus nerve activation is activating possibility is increased. Okay, so more you perfect your asana, the more you get closer to self-healing your body also. You feel it? So all this, why I am saying is, when you are less stressed, okay, when you are less stressed, you are getting into parasympathetic nervous system. Okay, so when you are getting into parasympathetic nervous system, your potential of self-healing is increased. So either that potential of self-healing can support the cure, or it also helps us to heal. You feel it? So you go through a treatment, you can use this mechanism to support. It is not necessary you have to get into parasympathetic nervous system through Sirasasana. There are other methods. Same Sirasasana or 2 minutes la padringna. This kind of practices. Okay. This is Viparita Dandasana using support. If you are having a sedentary lifestyle and you are not able to move well, okay, this is your method. You put pillows, lie back, open your heart, wait for some 15 to 20 minutes. Allow the elbows to sink into the ground. So slowly what happens is, your chest is getting open, again that grounding of vagus nerve starts to activate your parasympathetic nervous system. So this is one method. There are several methods. Based on your complexity, yoga teachers can find you a right method. Okay, so that way what happens is, yoga can be a supportive mechanism for cancer. You feel it? So modern day cancers are increasing for a reason. Human beings are not giving enough time for the body to self-heal. They are mostly stuck with this sympathetic nervous system. Always problem solving. Run. When you sit, automatically body takes its own time. It starts to prepare itself, heals itself. That's the very nature of human being. That's why sleep was designed. Okay. So all this when you do, automatically it supports in the process of healing cancer. Next. This is the view. Yeah, I'm seeing. Yoga is often associated with calmness and the gentle. Chances that people practicing yoga doesn't get angry or express any other emotions. See, see, this is quite judgmental. See, this is the
outcome of heartless judgment we put on people. இந்த வெள்ளையாக இருக்கவன் பொய் சொல்ல மாட்டான், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டத்தில் வச்சுருப்போம். அந்த மாதிரி தான் இது. சி, யோகிஸ்னால் என்ன? தாடி வச்சுருக்கணும், ஃபேமிலி இருக்கக்கூடாது, காசு பணம் சம்பாதிக்கக்கூடாது, ஒரு பாட்டு தனியாக உட்காந்துருக்கணும். இதுதான் யோகிஸோட டெஃபினேஷன். அப்போ அவருக்கு என்ன காமனஸ் விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு நீட் இருக்குது? இதுதான் டெஃபினேஷன் தான். தேர் இஸ் நோ நீட். ஓகே, பட் தட் ஹீ இஸ் நாட் என் யோகி by the entire definition of yoga. Okay. My point is, calmness can be generated through strength. I'm repeating it. Okay, the reason, when you are strong, you do things effortless. For others who see this, they consider this calmness. You feel it? When you are strong, you do things effortless. You are not strong in all aspects of life. That is also true. So certain aspects of life you are strong. When you do it, it is effortless for you. For others, it looks like calmness. It's a perspective, not true. When that's said, reacting to problems, okay, has to be done. If you are not reacting to problems, or if you are not reacting to changes in and around you, you are inert. You hold huge amount of inertia. In yoga terms, it's called tamasic. Okay, that means you have too much inertia. You are not ready to provide solution to the surrounding around you. You are not getting involved to serve the problems going on around you. Okay, so that is my stand on reacting to or being part of the society. ஸோ அப்போ அந்த யோகியை வந்து தனியாக உட்காரச்சிடாவில் சொசைட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு. கொண்டு வந்துட்டு இப்போ அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். அதுதான் அந்த கொஸ்டினோட பேசிக் ஐடியாவே. சரி, இப்போ அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறோம்? எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டணுமா? தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. சரி, ஐ ஃபீல் கைண்ட்னஸ் அண்ட் காம்னஸ் வென் மை மதர் லெட் மீ. அட்மோஸ்ட் ஒரு 500-600 மீட்டர்ஸ்லாம் அடித்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க ஃப்ரம் த கிரவுண்ட். I feel a sense of kindness there now, not back then. Now I feel it. Okay, now everyone agrees your mother was kind enough to correct you, your teachers were kind enough to correct you. The moment, அந்த மொமெண்ட்ல தான் அது கோவம், கஷ்டம், வருத்தம் அதெல்லாம் தெரியும். இந்த மொமெண்ட் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா that is true. So அதே மாதிரி தான் calmness. You have reacted to certain problems with anger. You are liberated your reaction through anger, through mere words or mere actions அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹார்ட்ஃபுல். தென் மை வியூ ஆஃப் ஆங்கர், I have to redefine anger in a way. See, anger is a high source of intensity. When you want to do anything, you do it with anger. That is my recommendation, because it is a very intense form of energy. Okay, Vishwamitra was called as an angry yogi. You feel it? He was quite well quoted as angry yogi, very commonly quoted as angry yogi. You know why? He went in fight with Vasishtha because he was not ready to give the Kamadhenu cow to him. Okay, so he lost the battle. What he did? He tried to conduct a battle with Vasishtha. He took all his soldiers, then also he lost. Then he understood this man is so successful because of yoga. So he did yoga with fierce, with full of anger, full of ferocity, full of intensity. Now what is happening? The anger is changing into intensity and ferociousness. So with this ferocious approach, he started learning, started doing sadhana. So what happens? He became a Raja Rishi, Brahma Rishi, which is the highest state of modern day scholars, PhD, doctorate, and other highest state. So when that was reached, he was never calm. He was reacting to situations. He was reacting to a situation with fierceness. He was problem solving. Okay, he has offered a great deal of practices to this world. He has disclosed so much things. Asatoma Satyame is from his words. Okay, so
from Vedas, Asatoma Satyame and the compilation, all from Vishwamitra. So the point is, being ferocious and liberating ferociousness is okay, but it can be refined to constructive self-transformation. You feel it? All the anger you hold, if you properly channelize, you can transform phenomenally. Gandhiji was an example. He was thrown out of the train. So what he did? He was so ferocious. He wants to create the fight for independence. We got independence by his influence as well. Okay. So அப்படி பார்க்க போது the anger is always there, and there is a need to transform this anger into a self-transformation mechanism. So that is the biggest need we are looking for. Okay. So when that has happened, other things automatically assemble. You feel it? Yes. The next transition. Reading. Can you lose weight with yoga alone? It is possible. Okay. So losing weight in anger, using yoga, it's always possible. In a way, it has a different approach, and you have to understand your weight also. You have to understand your lifestyle also. When these are understood well, using yoga to lose weight is always possible. Okay. And you have to understand your genetics. So genetically, the weight comfortable certain people இருக்க போது அந்த weight hold பண்றது தப்பே கிடையாது. ஓகே, அது இந்த மாடர்ன் கிளாமர் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு நம்ம மைண்டு படுற போராட்டம் தான் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி எங்களுக்கு வருது. ஓகே, மாடர்ன் டேஸ் people are so lean, it is highly unnatural. Okay, I have seen your famous celebrities removing their uterus just to look super flat abs. Just to look, they have super flat abs. They cannot be a mother. You feel it? This is an achievement or it is a disability. நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணுங்க. It's up to you to judge whether that is an achievement or a disability. பட் இவங்கள தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் செலிபிரிட்டின்னு. ஓகே, இவங்களோட நம்மளோட பாடி ஃபார்ம்ஸை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வெயிட்டு, நம்ம ஃபேட்டு, நம்ம லீனு நம்ம ரீடிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் நோ நெசசரி. த வெயிட் இன் விச் யூ ஃபீல் வெயிட்லெஸ். எந்த வெயிட், எந்த பாடி ஷேப்பில் யூ ஃபீல் இட் ஸோ வெயிட்லெஸ், தட் இஸ் யுவர் பர்ஃபெக்ட் பாடி டைப். யூ ஃபீல் இட், அது நமக்கு போதும். இதை விட்டுட்டு புதுசாக நம்ம ஷேப்பெல்லாம் தேடி போக வேண்டாம். தட் இஸ் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அனதர் திங், இப்போ யோகாவில் இந்த மெக்கானிசம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம ஒரு அவுட் ஆஃப் ஷேப், நமக்கு பாடி ரொம்ப வேயிங்காக தெரியுது, ஹெவியாக தெரியுது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். தட் இஸ் அ நீட். ஓகே, இதை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா பேசிக்கலி யோகாவில் ஒரு பாடியில் ஃபேட் லூஸ் பண்ணுறதுக்கு யோகாவில் மெக்கானிசம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி, ஸோ வித் தட் ஸ்ட்ரெச் when you stay for a longer period of time, what happens? Muscle stretch ஆயிருக்கு. So for example, ஒரு lateral expansion, இந்த ஸ்ட்ரெச் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க. Contract ஆகும்போது anatomically what is doing? It is crunching the muscle. So muscle சுத்தி இருக்க fat, it starts to vibrate. Internal molecules of the fat start to vibrate. When the internal molecules of the fat starts to vibrate, what happens? Heat builds up. When heat builds up, the fat is transformed into glucose and serves the body with energy. You feel it? So the asana பேர் என்ன தெரியுமா? Janusirasana. Literally means hip toning asana. Feel it? So
இதே மாதிரி நிறைய ஆசனத்தில் certain stretches and expansion கிடைக்கும். When you do stretch and expand, breathe through that, you release lots of fat into glucose. You feel it? So you gain also energy. So that is the mechanism yoga follows quite often. Okay, இது மாதிரி எந்த ஏரியாவில் இருக்க ஃபேட்டை நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணணும். அப்புறம் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் பில்டப் பண்ணோம்னா நம்மளே வெயிட்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம். That is the important factor. It is an internal factor, not an outward factor. Don't live for others all the time. Live for yourself. Automatically you will understand what weight suits you. Rida, it is not a sammarification. Yoga can deliver weight loss, but the point is why? That is the biggest factor. Why? You feel like you are like a feather at 90 kg. That is your perfect weight. If you are feeling heavy at your 50 kg, then that is a problem. You have to go below the weight or take your strength higher. You know what is the deciding factor? Please understand this. Only then this question can be a solution. Other than that, this question will lead you to a huge quench of comparison. ஒரு பாடி இன்னொரு பாடியை கம்பேர் பண்ணி இது வெயிட் இல்லைன்னு அந்த கம்பேரிசனுக்குள்ளேயே மாட்டிப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ், ஏற்பட்டு what is the give up, right? Okay, see, this is also a common, whenever people ask me diet plan or anything sort of that, I have a theory of I am a Logan. Food, when you consume it with love, it easily transforms into energy. ஒருத்தர் சிரிச்சு உங்களுக்கு ஒன்று பரிமாற போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபுட்டு வந்து இன்னும் ரிச்சாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம். யூ ஃபீல் இட். அதுதான் லக்ஸரியும் வேறு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் உங்களுக்கு சிரிச்சுட்டு பரிமாறாரு. இதே நம்ம மெஸ்ஸில் பாட்டுக்கு பரிமாறுறது ஸ்பீடாக போயிட்டுருக்கனால அவங்களால அதை காம்பீட் பண்ண முடியாது. பட் தட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ quite influential portion in your diet plan. அதே தான் வீட்டில். இப்போ வீட்டில் நமக்கு பரிமாற போது ஒரு சந்தோஷமாக வீட்டை வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எனாஃப் எஃபோர்ட் போட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு உணவும் ஒரு செலிப்ரேஷனாக தான் இருக்கும் பாடிக்கு. ஓகே, அது சொன்னதுக்கப்புறம் தான் நான் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டெப் இன்டு ஹெரிடிட்டரி. when you want to understand your diet plan, first sit with your grandmother. The moment you sit with your grandmother, she will disclose all what is demanded for your body. She is seeing 3 generations, at least 4 generations கூட பார்த்துப்பாங்க நிறைய பாட்டி. ஸோ இவங்க பார்த்துட்டு இருக்குது உங்களோட ரெகுலர் பாடிக்கு என்னென்ன ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகே, ரொம்ப வருஷம் பாடியெல்லாம் நம்ம மைண்டு மாதிரி டக்குன்னு மாற்ற முடியாது. இட் இஸ் ஜெனட்டிக். பாடியில் இருக்க நிறைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹைலி ஜெனட்டிக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது ஹைலி ஜெனட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்க போது இதை வந்து நம்ம வி கேன் நாட் காம்பன்சேட் வித் திஸ் மாடர்ன் டேஸ் ரேடிக்கல் டயட் சேஞ்ச். அப்போ லோக்கலாக ஹெரிடிட்டரியாக நீங்கள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு சேர்ந்து உங்களுக்கு பாடிக்கு ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகும். தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட், வென் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ டயட் பிளான், வாட் இஸ் யுவர் ஒர்க் நேச்சர்? உங்கள் ஒர்க்குக்கு தேவையான சாப்பாடு சாப்பிடணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி லவ் இன் ஃபுட். செகண்ட் ப்ரியாரிட்டி பாட்டிக்கிட்ட உட்காந்து டயட் பிளான் எழுதிட்டு வாங்க. தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி உங்கள் ஒர்க்குக்கு என்ன தேவையோ அதை சாப்பிட்டாங்க. ஃபோர்த், 3 times சாப்பிட்றது நல்லது ஃபார் ரெகுலர் டே ஒர்க் பண்ணிடுறவங்களுக்கு. ப்ரொவைடட் ஃபஸ்ட்டு வேலை சாப்பிடும் போது மத்தியானத்து வரைக்கும் என்ன வேலை பார்க்குறோன்னு நமக்கு தெரியும். மத்தியானம் பசிக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வேலை சாப்பிடணும். அப்போ நைட்டு பசிக்கிற மாதிரி, அதாவது ஈவினிங் பசிக்கிற மாதிரி மதியம் சாப்பிடணும். These are 4 things I can disclose as a diet plan. What is in the dietன்றது விட்டமின்ஸ் இப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதை வந்து நம்ம ரசிக்க மாட்டோம். ஓகே, இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக லைஃப்பை பார்க்க வேணாம்னு நான் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன். மெட்டீரியலிஸ்ட்டை பார்க்குறது என்டையர்லி தப்புன்னு சொல்ல. யூ கேன் ஹாவ் சம் கைடன்ஸ் பட் டோன்ட் ரிலே ஆன் இட் ஆல் தி டைம்.
பிகாஸ் லைஃப்பில் வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு வீட்டில் போய் சாப்பிட்றோன்னா அதில் ஒரு அன்பு பரிமாற்றம் தான் அதிகமாக இருக்குமே தவிர அதில் வந்து இந்த மாதிரி நாலேஜ் ஆஃப் த ஃபுட்டு இதில் விட்டமின் B3 விட்டமின் B4 இப்படிலாம் பார்த்து சாப்பிட போது லாஜிக்கலி வி கேர் கன்சியூமிங் த ஃபுட். வாட் இஸ் த எமோஷனல் கோஷன்? த பாடி ஆல்வேஸ் அப்சர்வ்ஸ் எமோஷனல் கோஷன். யூ ஃபீல் இட். ஸோ ரெண்டுக்கும் நம்ம தீனி பண்ணணும். ஸோ லவ், ஹார்ட் ஈட் த டயட் பிளான், தென் 3 times மீல் இப்போ சாப்பிடணுன்னா பசிக்கிற மாதிரி மீலு, என்ன ஒர்க்கோ அதெல்லாம் பார்த்து டிசைட் பண்ணணும். இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதுலேயும் உங்களுக்கு டயட் பிளான் செட்டே ஆகலை அப்படின்னா ஒரு டயட்டீஷியன்ட்ட போய் கேட்கலாம். ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் த 5th priority. ஓகே, நவ் மீட் ஈட்டிங் ஆர் நாட்ன்றதுக்கு சி recently I have been handling some students who are finding some neuropath difficulties face பண்ணுறாங்கன்னா டீல் பண்ணுற situations. Then we are working with the doctors to understand why this is happening. Okay, so any neural problems இருக்குன்னா விட்டமின் B complex is required. Okay, ஸோ அப்படி இருக்க போது விட்டமின் பியோட ஹையஸ்ட் சோர்ஸ் பார்த்தா நான் வெஜிடேரியன் வரும். ஓகே, அது நான் வெஜிடேரியனில் மட்டும்தான் விட்டமின் பி கிடச்சி நரம்பை வந்து பெட்டராக ஆகும்னு சொன்னால் அதுவும் ஒத்துக்க முடியாது. ஒய்? பிகாஸ் வெஜிடேரியன் ஈட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் ஒன்லி வெஜிடேரியன் ஈட்டர்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்குன்னா ஒரு பழக்கம் இருக்கும், வந்து முத்ரை வைக்கிறது, மந்திரம் சொல்கிறது, அது மாதிரி ஒரு ஹேபிச்சுவலாக ஒரு பழக்கம் இருக்கும். ஒரு மந்திரம் இருக்குன்னா இந்தந்த முத்திரையில் இந்தந்த வார்த்தை உச்சரிக்கணும் கணக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த பழக்கம் ப்ராக்டிஸ் அவங்க ஹெரிடிட்டரி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போது ஆல் தேர் நர்வ்ஸ் ஆல்சோ ஆர், இப்போ நர்வ்ஸே வந்து வென் யூ கிரியேட் லாட்ஸ் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் யுவர் நியூரல் பாத்வே இஸ் ரிஃப்ரெஷ்ட். இது யதார்த்தமான காமன் சென்ஸில் வர உண்மை. அப்படி அந்த நியூரல் பாத்வே எல்லாம் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் போது நர்வ்ஸ் எல்லாம் ஹெல்த்தியாகவே இருக்கும். தேர் இஸ் நோ நர்வஸ் பிளாக்கேஜ், த நர்வ்ஸ் வில் பி ஹெல்த்தி. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்க போது அவங்களுக்கு மீட் ஈட் பண்ணணும்னு நெசசரி இல்லை. ஆல்வேஸ் த நர்வ்ஸ் ஆர் ஹெல்த்தி. சில நேரம் வந்து இப்போது விட்டமின் பி டேப்லெட்ஸு அதெல்லாம் எடுக்கிறோம்னா அட்கோர்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபுட் வழியாக எடுக்கிறோம்னா மீட் ஈட்டிங் இஸ் ரெக்கமெண்டட். அப்போ வந்து அதை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் போகுது. ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கு, நம்மளோட நீடு, நம்மளோட பாடியோட லிமிட்டேஷன், இதை பொறுத்து தான் நம்ம டயட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ புட் சம் மோர் எஃபர்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் லிமிட்ஸ், யுவர் பாசிபிலிட்டிஸ், யுவர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். அதுக்கு அதிக எஃபர்ட் போட்டுகிட்டே இருக்க போது தான் நம்மளோட டயட்டை நம்மளை ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியும். இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவோம், திடீர்னு ஒரு டயட்டிஷியனை வந்து ஒரு ரேடிக்கலாக ஒரு டயட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க ஒரு 4-5 ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூயன்சர் 4 பேர் தெரியுறாங்க. இப்போ அவங்ககிட்ட கொடுத்து அந்த டயட்டை வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. இந்த விற்க ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம ஆளுகளுக்கு என்ன பண்ணுவோம், புதுசாக இருந்தால் இக்கரைக்கு அக்கறை பிச்சைன்னு தான் பிடிக்குமே எல்லா லேசி பீப்புளுக்கு. இப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் நாட் சூட்டிங் மீன்பா. இது மாதிரி எத்தனை இடத்துல தாவிட்டுருப்பீங்க. பாயிண்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு 30 years வரைக்கும் பண்ணுறது ஓகே. சைல்டிஷாக நம்ம எங்கே தாவுறது விச் இஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ஆல்சோ. 4 விஷயம் தெரிஞ்சிக்க முடியும். ஆஃப்டர் 30 தட்ஸ் த பாயிண்ட். ஏன் மெச்சூர்டாக மாறல? ஒய் யூ ஆர் நாட் கன்சிஸ்டன்ட் இன் லேர்னிங். லேர்ன் பண்ணி நம்ம ரீஃபைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் டயட்டை. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட்லி ரிஃபைன் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டிய விஷயம். Okay, constantly relying on doctors is a biggest problem now. You feel it? அவங்களுக்கும் அது ப்ராப்ளம் தான், டாக்டர் கம்யூனிட்டிக்கும். they are also suffering. ஓகே, கான்ஸ்டன்ட்லி எல்லா விஷயத்துக்கும் அவங்கள்ட்ட சொல்யூஷன் கேட்குறதுனால தான் இப்போ வந்து பேராசிட்டமல்னால் இப்போ வந்து உணவாக மாறிடுச்சு. யூ ஃபீல் இட்? ஸோ டோன்ட் ரிலே ஆன் டாக்டர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் தீஸ் 5 priorities. தென் இதில் சால்வ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் போகணும். யூ ஹாவ் டு வேல்யூ தெம் and go to there. அங்கே அவங்ககிட்ட சொல்யூஷன் கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ quest for solution. Your diet plan is a quest for solution where you get enough energy out of food. You feel it? என்னோட கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா when I am nose blockageனா இருந்துச்சுன்னா my diet will expand at least 3 to 4 folds. Why? Because breathing வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். breathing கம்மியாகிடுச்சுன்னா my capacity to take energy from breath reduced. இப்போ அதிகமாக பேசிகிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு டயட் அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் whenever we talk we breath is becoming not long. ஓகே, ஸோ அதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். அதனால் I consume a lot. ஸோ பேசிக்கலி ஃபார் மை requirement I am feeding. அதே மாதிரி உங்கள் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது கற்றுக்கணும். இஃப் இட்ஸ் ஹெரிடிட்டரி your body and your duct absorbs quite easily.
புரியுதா? உங்கள் ஹெரிடிட்டரி டக்ட் பாக்டீரியாஸ்லாம் ஜெனட்டிக்கலாகவே வரும். இட் இஸ் நாட் தட் இவர் நம்ம நினச்ச மைண்டை மாத்திர மாதிரி டக்குன்னு நொடிக்கெலாம் மாற்ற முடியாது. இட் ஹேஸ் டு பி கல்ச்சர்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் அ ஈகோ சிஸ்டம் விச் இஸ் ஹியர். இட் இஸ் நாட் ஒன் டைம் வாஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரூம் கிளீனிங் மாதிரிலாம் நினைக்க முடியாது. இதெல்லாம் ஹைலி மேன்மேடு. திஸ் இஸ் காட் மேடுன்னு நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் வந்து எவல்யூஷன் மேடுன்னு சொல்லிக்கலாம், யார் என்ன சொன்னாலும். பட் திஸ் இஸ் அ ஈகோ சிஸ்டம் ரன்னிங் ஹியர். ஈகோ சிஸ்டத்தெலாம் ஒரு நேரத்தில் மாற்ற முடியாது. இட் இஸ் நாட் ஃபார்மிங், ஒரே ஃபார்மை ஒரே இடத்துல வைக்கிறது. தேர் இஸ் அ பாக்டீரியல் ஃபார்ம் ஹவுஸ் ஹியர் விச் இஸ் அ ஈகோ சிஸ்டம். அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை வந்து எது செட் ஆகுன்றது உங்கள் பாட்டிக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த ஈகோ சிஸ்டம் நிறைய பார்த்துட்டாங்க. உங்கள் அப்பா பார்த்தாச்சு, உங்கள் தாத்தா பார்த்தாச்சு, உங்கள் பேரனை பார்த்தாச்சு. அவங்களுக்கு நிறைய தெரியும் ஜெனட்டிக்கலாக எப்படி இந்த பாடி மாறிட்டு இருக்குன்னு. ஸோ அவங்கக்கிட்ட பெட்டர் ரெசிபீஸ் இருக்குது. கோ அண்ட் ஃபைண்ட் தெம். டோன்ட் ஃபைண்ட் ரெசிபீஸ் ஆன் யூடியூப் அலோன். மோர் கொஸ்டின்ஸ். என் டு ஸ்டாப்னு சொல்லுங்கம்மா. இந்த கொஸ்டின், do you lose strength in the body and mind while practicing yoga? This is a politician Seaman version. யோகா பண்ணாதீங்கன்னா ரொம்ப சோர்வாயிருவீங்கன்னு அவருக்கு தெரியாதுல்ல யோகா, அதனால அவர் பேசுவார். பாயிண்ட் இஸ் யோகா ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் யூ ஸ்ட்ராங்கர். சாரி, ஐ லைக் திஸ் ஃபெலோ. பட் த பாயிண்ட் இஸ் யோகாவில் அவர் பேசின விஷயம் மட்டும் நம்மளுக்கு கோவம் வந்துருச்சு. My point here is, see, yoga makes you extremely strong, okay, both in mind and body. யோகா வந்து நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவை தான் நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. யோகா வந்து நம்ம இப்போ தேர் இஸ் பியர் ப்ரெஷர் ஆல்சோ ஹியர். நிறைய பேர் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து யோகா போரிங்னு சொல்லிட்டு வரமாட்டா மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்கும் யோகா பண்ணுறதுக்கு. அதேமாதிரி பசங்களுக்கும் யோகா வந்து கேர்ள்ஸ் திங்காகவே மாறிடுச்சு இந்த காலத்தில். These are all odd perspectives we have created in us. Okay, இப்போ இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ்லாம் உடைக்க வேண்டியது நம்ம கடமை தான். அந்த இன்டென்ஷனில் தான் ஐ எம் கோயிங் டு டெலிவர் திஸ் கிளாரிஃபிகேஷன். யோகாவில் வந்து எந்த ஒரு விஷயம் ஈஸின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டே பண்ணுறீங்க, யோகாவில் வந்து நம்ம எனஃப் எஃபர்ட்ஸ் போடலன்னு அர்த்தம். அண்ட் நோ அதர், okay, see, no other exercise or practice can transform both in body, intelligence and your energy so ferocious. Of course, yogis have prepared a beautiful mechanism. All this ferociousness have transformed into useful service for the community. அப்படின்றத அவங்க மாற்றி தெரிஞ்சதுனால இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் இந்த ப்ராடக்ட் விற்கிறதுக்கும் 4 பேரை அடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் ஆகலை. அதனால நாங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கலன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Feel it. We have learned to harvest our strength for the usefulness of the people. 4 பேர் அடித்தது தான் ஸ்ட்ரென்த்தா, இல்லாட்டி இப்படி பைசப் டபுள் ஆர்ம் ட்ரைசப்ஸ் காமிக்கிறது பேர் ஸ்ட்ரென்த்தா? These are forms. Okay, these are all outermost layers of your body. Okay, and if you rely on this outermost layer of the body for creating perspective of a person, you will always be wrong. Okay, அப்போ இன்னர் பெர்ஸ்பெக்டிவே பார்க்க மாட்டோம். ஓகே, அவங்க உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே பார்க்க மாட்டோம். அப்போ ஹியூமன் பீங்ஸோட கம்யூனிகேஷன் என்னவா இருக்கும்? இப்போ ப்ராடக்ட் விற்கிற மாதிரி வெளிப்புறமே பார்த்துட்டு இருப்போம். இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு ஜிம். எத்தனை பேர் கார்டியாக் அரெஸ்ட்டில் இறந்துட்டு இருக்காங்க? You feel it. Just to prove that they are strong, they are working harder, longer hours. ஓகே, அவங்க இந்த கேஆஸ்லாம் நடந்துட்டு தானே இருக்குது. ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், see, strength is an internal thing. Strength is an internal thing in the aspect of body also. In your muscles, in your organ functions, in your energy. Ferocious breath விட முடியுதுன்னா your mind will be always sharp and strong. எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் you will have a capacity to bring out the creativity in you to create a solution. You feel it? So that comes from internal strength. That comes from your breath. Breath ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா மசில்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ப்ரீதிங் மசில்ஸ். ஓகே, அப்போ எல்லாமே ரிலேட்டட் இன் அ வே. ஸோ எந்த ஒரு ஆசனமும் நீங்கள் பார்த்தாலும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆல்சோ ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேசிக் திரிகோணாசனாவே எடுத்துப்போம். ஓகே, திரிகோணாசனத்தில்
Trikonasana, you have an option. So you have an option to go like this. That means this is flexibility leading the strength leading the flexibility. Okay. என்னன்னா ஸ்ட்ரென்த்தும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் ஒரு கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷனில் இருக்க போது ஆசனத்தில் பர்டிகுலர் ப்ராக்டிஷனர் எஃபர்ட்லெஸ்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் திஸ் அலைன்மெண்ட் ஷேப் வில் சேஞ்ச் ஃபார் பீப்புள், பட் ஆஸ் அ தம் ரூல் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? we have to balance strength and flexibility. So when you are balancing strength and flexibility, automatically you will grow stronger. Every practice in yoga is making you stronger, and strength is a great identity of a yogic practitioner. Never be as weakness. Yoga has never asked you to be weak. Never design any practice which encourages or takes you into weakness. You feel it? It is a strength which has to be targeted. And we target it, as every yoga teacher, we target strength. And this question always comes through. யோகா பண்ணால் சாஃப்ட் ஆயிருவேனா, யோகா பண்ணால் ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிருமா? அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. யோகா பிக்கப் பண்ணாலும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். I have so many fitness instructors with me. I have so many people who runs gym. I have so many gym trainers who are training under me. They all find yoga difficult, and they all find it very difficult to cope up with the strength demand of yoga. You feel it? யோகாவில் ராங் சைடு மட்டும் பார்ஷியல் சைடு இந்த விலகலை தாடி வச்சா கூட பேசுகிறத கேட்டுட்டு நீங்கள் மாட்டிகிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, த பாயிண்ட் இஸ் ஆல் தீஸ் பீப்புள் சிட் அண்ட் கிவ் லெக்சர்ஸ். தே கேன் பி கால்ட் அஸ் நரேட்டர்ஸ். Some are doing excellent narration. Okay, no doubts about it. They are not yoga practitioners. Yoga practitioners, they have to grow themselves in 8 branches. Assume yoga is a tree. You have to grow in 8 branches. அதில் ஒன்று ஆசனா. ஆசனா மட்டுமே டார்கெட் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் மாதிரி ஆயிரும் யோகா. பிராணாயாமம் இருக்குது. பிராணாயாமம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? எனர்ஜி ரொம்ப ரைஸ் ஆயிரும். தென் டேஞ்சர் ஆஃப் பிராணாயாமா சைடு பார்க்க வேண்டியது இருக்கும். மெடிடேஷன் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா, நம்ம மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட தப்பிச்சிடலாம். 4 பேர்கிட்ட கேட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா மெடிடேஷன் என்ன தெரியுமா? அகெயின் யூ வில் கெட் இன் டு அ கல்ட். அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சைட் ஆஃப் மெடிடேஷன். இதில் எல்லா பிரான்ச்லையும் ஈவன் ஃபஸ்ட்டு 2 பிரான்ச் தெரியுமா? இயமம் நியமம், மாரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங், ஹவு டு கிளென்ஸ் யுவர் செல்ஃப், ஹவு டு க்ளீன் யுவர் மைண்ட் அண்ட் பாடி. இந்த 2 சேனலையும் அடிக்கடி எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஹெட்ரோஜினியஸாக பிரான்ச் அவுட், ஈவனாக பிரான்ச் அவுட் பண்ணி வரோம்னா தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். யூ வில் ஆல்வேஸ் ஸ்டே ஸ்ட்ராங். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் யோகா இஸ். ஏன் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி வருதுன்னா, யோகா is been misled by people that you don't have to do all this, you don't have to do all this அப்படின்னு. பட் core idea of yoga திருமந்திரத்தில் இருக்குது, பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் இருக்குது. they both call yoga is அட்டாங்க யோகா. 8 branches of yoga இருக்குது. there is a need to grow all these 8 branches evenly. only then the tree can be strong all the time. so இந்த ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது yoga always delivers strength. there is no doubt of it. even in asana part, yoga always delivers strength. Even in meditation part, it makes your mind stronger. Even in pranayama, it makes sure your energy is ferocious. So the point is, always we are behind strength. No yoga teacher or proper yoga practice is against going towards weakness or just doing nothing. Okay, in problematic situation, we are here to react. We are here training students to react well. That's the thing we are doing here. மேக்கிங் பீப்புள் பெட்டர் தான் எங்களோட ஐடென்டிட்டியாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் த கொஸ்டின். எனி அதர் கொஸ்டின்? appointment now. We probably next week also, if you have questions, you keep commenting, posting, then we can continue this kind of sessions. Peace.